program is sponsored by Caritas, H&B and Solo. The season of giving, a simple tap can bring a deserving smile. Today marks the celebration of a fundraising campaign organized by Hat National Bank jointly with Caritas titled Season of Giving. අද අපි මේ අවස්ථාව එකතු වෙන්නේ මුදල් රැක් රැස් කිරීමක් සඳහා එකමුතුව Hat National බැංකුව සහ Caritas ආයතනය සම්බන්ධයෙන්. This initiative will take us to a different level altogether, and we are gathered here today to discuss about it and give a small enlightenment to our audience who are witnessing this and who would want to join hands with us. So let me introduce the panel today who are here with us. First of all, in the middle, our Bishop, Right Reverend Dr. Maxwell Silva, Vice President of the Commission for Justice and Peace, Human Development and Vice Chairman of Caritas Sri Lanka. And we have our Assistant General Manager, Hat National Bank, Mr. Chammika Veerasinghe, who is in charge of digital business. And we have with us our National Director of Caritas Sri Lanka, Reverend Father Luke Nelson Perra. Welcome, three of you, to this forum. And now I would like to raise the first question to our Reverend Dr. Maxwell Silva. Father, will you please explain to us the spiritual background behind this entire initiative? Now, this is a digital approach of raising funds, and in a timely period, we are faced with a lot of economic issues in our country. What is the spiritual background towards this initiative? Can you please explain that at length? Generally, the season of Christmas is a time of sharing. We help each other. Those who are in need are always rewarded, and those who have something always ready to share what they have with the others. In Sri Lanka, at present the situation is very, very serious, if I say it, because of the inflation and all the problems. The people find it very, very difficult to find their own food. And even when it comes for traveling, as I mentioned in the other program, they are faced up with so many challenges. Therefore, whenever we think about our people who are really suffering, and especially the children, because we have almost 5 million children in Sri Lanka, I think it's high time for us to think about them and to do something. Therefore, the SEDEC, together with the Hat National Bank, they have organized this season of giving, which is a very, very great event. So we always appreciate that great endeavor that you have initiated. And as Jesus says, whatever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Whenever we do something for the poor and the needy, we do it in His name. Therefore, I am sure this great project, this great act of charity, which the SEDEC and HNB have initiated, will be a great success. Definitely, I am sure the people will respond very reasonably. Thank you, Right Reverend Dr. Maxwell Silva. Now I move on to the Assistant General Manager at National Bank, Digital Business, Chammika Veerasinghe. Will you please explain to us why Hat National Bank joined
hands with Caritas at this time of the period, and what is it that what are the benefits that you get out of this entire initiative to Hatton National Bank as well as to Caritas? So as Your Lordship Dr. Maxwell Silva mentioned, Hatton National Bank came forward to support this initiative under the theme of Season of Giving, looking at the situation that has been identified, especially regarding children, their education, their food security at a time like this. So Hatton National Bank coming forward also resembles the fact that Hatton National Bank has been always been sensitive to times and also supports initiatives that are mostly relevant at a time like this. Thank you. That's Chamika Veerasinghe, it's AGM Digital Business of Hatton National Bank. අපි දැන් යමු වෙමු ගරු අධ්‍යක්ෂක ලූක් නෙල්සන් පියතුමා වෙත. පියතුමනි, මෙවැනි සාර්ථකත්වයක් සමග කරිටාස් ආයතනය, එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සත්කාරයක් සමග කරිටාස් ආයතනය දිගු ගමනක් යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අතරම කෙටි කාලීනව අරමුණු කරගත්තත් දිගු කාලීනව සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ හැට් නැෂනල් බැංකුවත් එක්ක මේ ඩිජිටල් සංකල්පය තුලින් අද බිහි කරලා තියෙන්නේ, අද පටන් ගත්තේ. මේ පිළිබඳව අපිට දැනුවත් කරන්න ඇයි කරිටාස් ආයතනය හැට් නැෂනල් බැංකුව සමග මේ අත්වල සඳහා මේ කාර්යය සඳහා දායක වුණේ කියලා? ඇත්තටම මම කතා කළොත් අප රටේ පවතින වාතාවරණය තුළ අපේ දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු එමට පවතින වකවානුවක් තුළ කරිටාස් ආයතනය සිතා සිටියා ඇත්තටම අපි මේ නත්තල වෙනුවෙන් කුමක් හරි කිමක් හරි අපි කළ යුතුයි කියලා. ඒ උත්තරීතර කටයුත්ත සාක්ෂාත් කරගන්නට අපිට ඉදිරිපත් වන HNB ආයතනය. එම නිසා තමයි අපි අත්වැල් බැඳගත්තේ මේ HNB ආයතනයත් සමග HNB ජාලයත් ඒ වගේම කරිටාස් ආයතනයේ ජාලයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ලංකාව පුරාම මේ උත්තරීතර කටයුත්ත මේ Season of Giving බෙදා හදා ගැනීමේ සමය තුළ යමක් ඉතුරු කරලා දරුවන්ගේ කටයුතු පවුල්වල කටයුතු කරන්නට දුප්පත් දුගී අසරණ ජනතාව තෝරගෙන කටයුතු කරන්න අපි සිතුවා. ඒ නියාවෙන් අපි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. ඇත්තටම අපි සිතනවා අපි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අද රට තුල කඩාකප්පල් වෙලා. ඒ කඩාකප්පල් වීම තුළ දෙමාපියන් අසරණ වෙලා දුගී අසරණ තත්වයක් තුළ කර කියා ගන්න දෙයක් නැතිව දෙමාපියෝ අසරණ වීම තුළ ඇත්තටම අපි සිතුවා මෙවැනි කටයුත්තක් මේ නත්තලට කරලා දෙමාපියන්ට පුංචි හරි අස්වැසිල්ලක් වෙලා මේ උත්තරීතර කටයුත්ත සාක්ෂාත් කරගන්න HNB ආයතනයත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන අපි කටයුතු කරන්න සැලසුම් කෙරුවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ කටයුත්ත අපි ආරම්භ කළේ. ස්තුතියි පියතුමනි. Then අපි දැනගන්න කැමති, we were talking about the digital background, we were talking about digital banking, digital fundraising. අපි කතා කරුවේ digital කරණය හරහා කොහොමද මේ මුදල් රැස් කරන්න කියලා. මගේ මේ ප්‍රශ්නය Hatton National බැංකුවේ චාමික වීරසිංහ මහත්මයා වෙත අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ මුදල් එක්රැස් කිරීම digital බැංකු කරණය කියන පදනම යටතේ කොයි ආකාරයෙන්ද කරන්නේ, කොයි විදිහටද මේ මුදල් කරිටාස් ආයතනයට යන්නේ, කොයි විදිහටද අපි මේ රටවැසියෝ සියලුම දෙනා මේකට දායකත්වයේ සපයන්නේ කියන එක ගැන. I would like to ask a question from Chamika as to you can explain in both languages as to how this mechanism works and how well the entire population in this country can contribute even in small ways through this digital mode of banking. ඇත්තටම මේ තේමාව පරිත්‍යාගයේ සමයයි කියන මේ තේමාව යටතේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව මේ කාර්යයට දායකත්වයක් දක්වන්නේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයක් හරහා මේ පරිත්‍යාග ඉටු කිරීමට ජනතාවට පහසුකමක් සලසන්න. මෙතෙන්දී
ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි හැටන් නැෂනල් බැංකුව හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ ඩිජිටල් පේමන්ට් වොලට්, මේකට අපි නමක් දීලා තියෙනවා සෝලෝ කියලා. හැටන් නැෂනල් බැංකුව හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ ඩිජිටල් වොලට් එකට, ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයට සෝලෝ. මේ හරහා ඕනෑම කෙනෙකුට හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ගනුදෙනුකාර භාවිතෙකුට, ඒ වගේම වෙනත් බැංකුවක ගනුදෙනුකාර භාවිතෙකුට, ඒ වගේම වීසා මාස්ටර් ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් පතක් හිමි කෙනෙකුට මේ සෝලෝ කියන ඇප් එක Google Play Store එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඕනෑම App Store එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකට තමන්ගේ ගිණුම හෝ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කත එකතු කරලා ඒ හරහා ඒ ඇප් එක හරහාම ගෙවීමක් සිදු කරන්න පුළුවන් මේ Season of Giving කියන තේමාව යටතේ මේ අපි දියත් කරලා තියෙන වැඩසටහනට. එහෙම ගෙවීමක් සිදු කරන හැම කෙනෙකුටම ඒ ගෙවීමට අදාළව හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙනුත් යම් පරිත්‍යාගයක් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයක් හරහා බැංකුවකට තමන්ගේ ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට, ඒ වගේම වෙනත් බැංකුවල ඉන්න ගනුදෙනුකාර භවතුන් විශාල ප්‍රමාණයකට සමාජ මාධ්‍ය, ඒ වගේම ඒ ඇප් එක හරහා ඔවුන්ව දැනුවත් කරලා මේ කාර්යයට ඔවුන්ට දායක වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේක තමයි ඒ ඇප් එකක් හරහාම සිදු කරන ගෙවීම. මේක ඩිජිටල් ක්‍රමයක් හරහා කරන ගෙවීමක්. ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුව මේ ක්‍රියාදාමයකට එකතු වෙනකොට මේ ලංකා QR කියන කේතයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ කේතය හරහා ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ලංකා QR කියන කේතය ස්කෑන් කරලා ඒක හැටන් නැෂනල් බැංකුව හරහා හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඇප් එක හරහා විතරක් නොවේ, ලංකාවේ ඩිජිටල් ඇප්ස්, ඩිජිටල් වොලට්ස් 23ක් මේ ලංකා QR කේතය හා අනුගත වෙනවා. ඒ ඕනෑම ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ට මේ කාර්යයට දායක වෙන්න පුළුවන්. පරිත්‍යාගයේ සමයයි කියන මේ තේමාව යටතේ ඇති මේ කටයුත්තට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම විශාල ජනතාවක් අතරට මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය හරහා මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔවුන්ට තමන්ගේ ගෙදර ඉඳගෙන එහෙමත් නැත්නම් මේ QR කේතය ඉදිරිපත් වන ඕනෑම ස්ථානයක ඒකට දායකත්වය දක්වන්න පුළුවන් ඒ හරහා. ඒ වගේම මේ QR කේතය කරිටාස් ආයතනයේ වෙබ් අඩවියෙත් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඒ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඒ වෙබ් අඩවියේ තියෙන මේ QR කේතය ස්කෑන් කරලා ගෙවීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔබට සඳහන් කෙරුවා මේ කොහොමද කරන්න කියලා, which means even at your home, you just simply have to go to Caritas website. You will see the donations QR code. Now that we are so familiar with the QR activities with regard to the fuel QR, now that you just have to simply scan the QR from whatever the digital wallet that you have and make a donation at the convenience of your home. So make sure that you start donating, because the deadline is for December 15th. We want to collect as much as possible up to December 15th and start distributing thereafter to the vulnerable on the 20th December onwards. So may I kindly request another question from the Right Reverend Dr. Maxwell Silva. The sharing and the caring need of the hour is greater than any time in the history of Sri Lanka. How well can we, not only through this particular donation, but how well can we enhance this sharing and caring concept during this time and going forward during these hard times that are to come in the coming near future? Can you please explain? Yes. As I mentioned earlier, Christmas time is a time of sharing and giving.
and we are used to it. Most of the people are used to it, not only in Sri Lanka but all over the world. But as you mentioned earlier, we are in a very special situation, environmental background in our country today because of the inflation and because of the situation in the country. Therefore, I think sharing demands a lot today. By sharing, you not only see to the needs of another person, but at the same time, simultaneously, you too satisfy yourself because you do your justice to the others. Therefore, Christmas, as we know, it's not merely we are celebrating the birth of Christ. ක්‍රිස්තුස්ගේ උප්පත්තිය විතරක් නෙවෙයි සමරන්නේ. ඒ උප්පත්තිය සැමරීම වෙලාවේදී රජවරුන් පැමිණියා, ඉඩේරුන් පැමිණියා. මේ හැමදෙනා සමගම බෙදා ගැනීමක් සිදු දවස්යාරින්. මේ බෙදා ගැනීමක් සිදු වුණා. ඉතින් අන්න එවැනි බෙදා ගැනීමක් කරන්නට නත්තල හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක දෙගුණ තෙගුණ කරනවා විශේෂයෙන් අද අප රටේ පවතිනා වූ මේ පසුබිම. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඊට ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සෑම දිනාටම ආගම් ජාති කුල දේවල් සලකන්නේ නැතුව මේ සෙඩෙක් ආයතනයක් ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුවත් එක්ව කරන්නා වූ මේ කෘතහස්ත සේවාවට ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න, ඔබගේ අතහිත ලබා දෙන්න. බෙදා ගැනීම තුළ අපි කවුරුත් සතුටු වෙනවා, ප්‍රීති වෙනවා විතරක් නෙවෙයි තව කෙනෙක්ව සතුටු කරන්නට අවස්ථාව අපට සැලසෙන නිසා. Thank you, Father. ස්තුතියි. ගරු ලූක් නෙල්සන් පියතුමනි, මට පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න අපි අමතර වියදම් දැන් අඩු කරන්න කියලා ඉවරලා හැමතැනම අපි සඳහනක් කරනවා. අපි මේ අමතර වියදම අඩු කරගෙන අපි කොහොමද මේ කර්තව්‍ය තව සාර්ථක කරගන්න මේ සඳහා දායකත්වයේ වෙන්න පුළුවන් ආගමානුකූල විදිහට මේක ඕනම ආගමකට අදාළ වෙන දෙයක් මේ වගේ කාල සීමාවකදී ඔබතුමාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්? ඇත්තටම අප රට තුළ බහු ආගමික බහු ආගම් අදහන ජනතාවක් ජීවත් වෙන්නේ. මේ ජනතාව මනුෂ්‍යත්වයේ පෙරදරි කරගෙන කටයුතු කරනවා නම් අපි එක් එක්කෙනා ගැන සිතන්න අපිට වෑයමක් අපිට දරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට ඒ කටයුත්ත තුළ අපිට ලොකු දේවල් කරන්නට පුළුවන්. මොකද අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ තියෙන දේවල් බෙදා හදා ගැනීම. ඒ තියෙන දේවල් බෙදා හදා ගැනීමදී අපිට අද ගොඩාක් දේවල් අපි දකිනවා ගොඩාක් නැති නාස්ති කරනවා අපි ගොඩාක් දේවල් අපේ තියෙන දේවල්. නමුත් අපි මේ ගැන චුට්ටක් හරි හිතනවා නම් අසරණ පවුලකට අසරණ ළමයෙකුට පුංචි උදව්වක් කරන්න අපි හිතනවා නම් අපි නාස්ති කරන මිල මුදල් වලින් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නැතිකමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතන්න පුරුදු වුණොත් අපේ රටේ ඉන්න මේ දරුවන්ට අතහිත දීලා මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අතහිත දීලා දුගී දුප්පත් පවුල් නගා සිටීමේ කාර්යය කරන්නට අපිට පුංචි හරි වෑයමක් දරන්න හැකියාව තියෙනවා කියන එක මගේ විශ්වාසයයි. බොහොම ස්තුතියි Father. One last question to Chammika Veerasinghe. I know for a fact that Hatton National Bank has entered into many agreements with religious places, not only churches, temples, kovils, all these places, and we are trying to, the bank is trying to go digital and collect donations through digital modes. And one question number one would be, what is the stance of Hatton National Bank in going in this digital mode to all these religious places? And the question number two would be this Caritas endeavor. We know that it's a campaign that is up to December 15th. How long will it prolong, or is it a continuous journey that we are embarking today? So I think Hatton National Bank as a leader in digital payments and also as a bank which has introduced a digital wallet, which is a mobile wallet, saw that religious institutes and giving a pathway to give donations to the religious institutes is a very important area, because there are a lot of religious institutes in Sri Lanka
which need funds, and also digital is a very good way in which you can do that. So for instance, if someone is far away from the religious place, sometimes some of the religious places can only collect donations of funds within that vicinity, but digital paves the way for anyone who is in a far distant place to donate by using a digital medium. So it opens up a huge market for someone to contribute, someone to donate, someone to be aligned with any of these religious institutes. So that's one. And as a bank, as a digital services provider, we are very keen to promote that and to also communicate that and mobilize institutes as well as individuals to support that endeavor. Then your second question as to how we intend to continue this. So with Caritas, and we intend to give a number of digital options for this worthy cause. We start with this season of giving, but then we would also make use of the Caritas website to provide them with digital payment modes, so that people who are locally as well as overseas can use a debit card or a credit card and donate to the worthy causes that the Caritas Institute endeavors in Sri Lanka. So that's very important. And actually, some of these solutions, once we provide them, there is no expiry date on that. It carries on, and from there the communication can go forward, and also it will empower a lot of people to support these causes. Thank you very much. So I am sure all of you who are listening to us today gathered knowledge as to how important this endeavor is, and the Season of Giving campaign which embarked today at Caritas premises itself. So we just want to spread this message and continue this program. All what we want to request is to start donating money through this digital mode. It may be Solo digital wallet. You just simply have to download it and pay it, or else use one of your digital wallets, scan the QR on the website and make the payments from at your doorstep. Thank you very much, Right Reverend Dr. Maxwell Silva, and the National Director of Caritas Sri Lanka, Father Luke Nelson Pereira, and the Assistant General Manager, Digital Business of Hat National Bank, Mr. Chammika Veerasinghe, for joining us today. Thank you very much. Good evening. This program was sponsored by Caritas, HNB and Solo. The Season of Giving, a simple tap can bring a deserving smile.